with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại từ tạng thính, vị thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thính chuyên diệu pháp luật giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh tư ly khổ đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Nan Thua Su Che Do Ye Ở La Hờ Đi San Miao San Pu To Xie. Nam mô Tát Đăng Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yuan jie ru lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang rẩn,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Slide 290 of Amitabha Sutra lecture, tấm số 290. We're talking about the Buddha's 10 powers, Phật thập lực. The power for xử lý. Yeah, translating is good. Yeah. No, microphone is good. Microphone gets recorded, and then I can listen to it and learn Chinese as well. For xử lý, right states and wrong states, wisdom, power, thị xứ, phi xứ, trí lực. It's 没有开的 no power, no battery. Okay, yell a little bit. The Buddha is able to know all living beings, cause and effect and their retributions. Đức Phật có một cái đặc điểm rất là hay. Ngài rõ một cách tường tận cái nhân cái quả của chúng sanh và cái quả báo của tất cả chúng sanh. Only the Buddha has that kind of accuracy.
Chỉ có Đức Phật mới biết rõ ràng được cái nhân cái quả. Cái người như chúng ta thì mình chỉ thấy được một phần thôi. Cao lắm thấy là còn nó có sức chỉ thấy được một phần thôi, không thấy được hết tất cả. So for ordinary people like ourselves, if you have this a little bit of wisdom, you open your spiritual penetration, you get to see some of it, part of the picture, but not the entire picture. Only the Buddhas can see the entire picture. Only one person, not us. 我们一般人呢是如果得到这个神通的话，是可以看到一部分，但是只有佛可以看到全部。Người phàm phu như chúng ta nếu có mở thần thông đi nữa, cùng lắm chỉ thấy được một cái phần của cái nhân quả, luật nhân quả thôi. Còn Đức Phật mới thấy được từ đầu chí cuối. He can see the cause and effect that from beginningless time until whenever. So that kind of range is only the Buddha has. Okay, and in particular, it's important to have this power because then it reinforces the notion that when you do good, you get good retribution. When you create bad karmas, then you expect the bad retribution. 当你可以看到这样子因果业报的时候，你就可以增加你这个对因果的相信。对。Tại vì nhờ cái sự hiểu biết đó mới cho chúng ta được cái lòng thấy rõ ràng sự liên hệ giữa cái nhân với cái quả, thành phát được cái lòng tin cho cái luật nhân quả. Okay. In particular, he has the ability to accurately pinpoint the causal relationship between the cause and effect. Why such bad things are happening to us because such and such particular causal reason. Okay. 尤其是佛可以非常准确的告诉你说，为什么这样子的果是什么样的因造成的。So, thì nhờ cái đó mới cho mình thấy rõ ràng là cái nhân quả, cái nhân duyên nào nó tạo cho mình cái sự khổ sở ngày hôm nay cho rõ ràng. Khi mình biết rõ ràng như vậy thì mới có cơ hội mình vớt vát, mình có thể cải đổi nó được. Còn nếu mình không rõ cái nhân duyên á, cái nguyên nhân của cái sự khổ sở mình ngày hôm nay thì mình cái phương pháp giải quyết mình nó không được hữu hiệu lắm. So the important thing about being able to know with pinpoint accuracy which cause is our current problems, then enables us to fix what really is the cause of our problems. If you don't have the kind of accuracy, your solution is not as completely effective. 就是因为可以准确的知道说，我们现在的问题是什么原因造成的，所以我们可以找出很正确的方法来解决我们的问题。如果我们没有办法准确的知道原因的话，我们是没有办法解决我们的问题。Number 2, karma wisdom power. Thứ nhì là nghiệp trí lực. Ye chư li. 第二个 ye chư li. He is able to know all the living karmas of the 3 periods of time. Cái này lực gì là lực này là Đức Phật có thể biết được tất cả những cái nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ, trong kiếp này và trong tương lai luôn nè, sẽ biết mình sẽ tạo cái nghiệp gì luôn nè. The fascinating about this is that he's able to know what we did in the past already, what we are doing this lifetime, and what Roberta will do her next lifetimes as well. There's no place for you to hide, Roberta. Isn't it scary? Think about it.
It's a scary thing because you can't possibly hide anywhere at all. He knows it all. 佛可以知道我们过去做了什么，现在做什么，还有未来将要做什么，所以我们他可以很精准的知道将会发生什么事。你过去做了什么，造了什么业，将来会造什么业，大家也知道。This is fascinating because when we make a mistake, we say okay, we stop doing it, we hide it, we don't, no one knows, okay? It's wrong. Thành ra quý vị tưởng tượng như coi, nghĩ là mình làm lỗi, xong rồi mình giấu, mình nói chắc là giấu, mình không làm nữa thì sao mà ai biết được? Phật Bồ Tát biết. 所以当你做错了事，你说好，我只要从今以后不要再做，然后就自己改过，不要告诉别人，我们以为没有人会知道，但是其实那是错的。It's just like you commit an offense, you skip town hoping that no one recognize you in the next towns you go. No, it doesn't work like that. 就好像你犯了罪，然后你就逃离，然后希望没有人会发现，是不是这样子？ Thành ra Đức Phật đã biết giống như những người thường phàm phu như mình cứ nghĩ là mình làm bậy xong rồi mình bỏ xứ mình đi, mình bỏ xứ Âu Châu mình đi, mình qua xứ Mỹ ở đi, không ai biết mình ở đây hết, không sao hết á, không có đâu. Đức Phật vẫn biết như thường, vẫn đeo đuổi mình như thường, vẫn biết làm cái gì. Đã không như vậy biết mà vì cái thoái mình như vậy trong tương lai mình sẽ làm cái chuyện bậy gì nữa. Not only that, not only does he know what we did in the past, he also knows based on our habit energies what we will be creating in offenses in the future. 知道是出于知道我们这个习性是我们之后将会造什么业。 Okay, so isn't it relaxing, Roberta, to know that there's no place to hide? Don't try to hide. Anh quý vị thấy không? Khi mình biết là sự thật như vậy rồi thì mình có thể thong thả mà khỏi lo âu nữa, tại vì không cần lo âu, không thể nào mình chạy được cái sự thật là con người biết rồi, thành không cần giấu giếm nữa, thành mình có thể được thoải mái, không cần lo sợ giấu giếm. So, for example, in our temple, we have the tradition of reserving a room for cultivator. I mean, for left form people. You lay people, it doesn't matter because you don't quite count. You're not like the real stuff. Okay, but for us, the real pros, each one gets a room. Why is that? Because we realize is that in the course of cultivation can be very, very rigorous, can be very demanding, and sometimes you lose your cool. And if you have to share the room with someone else, you cannot possibly go back to your room and hide, and hide your ugliness, hide your flaws, because it's still important to us that we have our privacy. 所以，比如说，在这个道场里面，我们这个出家人呢，每个人都有一个房间。那就是说，当有什么冲突的时候呢，你们可以躲到你们的房间里面，不需要说再跟人家分房，然后还要没有办法躲起来。 Thành ra ở cái chùa chúng ta có cái truyền thống là mình muốn những người xuất gia mỗi người có cái phòng riêng. Thường mấy chùa khác là một phòng 2-3 người ở. Chúng tôi ở đây một người phòng một người. Tại sao như vậy? Tại biết trong cái quá trình mà tu hành á, nó có nhiều cái cách tu luyện chúng tôi nó có cái áp lực nhiều lắm. Thành nhiều khi nó chịu không nổi. Thành ra mỗi nổi nóng, nổi cọc tùm lum la hết á, thì mình trở về phòng mình nóng cái cọc một mình, không ai biết hết á, không có được cái sự đó.
But it turns out that actually it's only for the facade, because it's important for us to have our privacy. From this number 2 point here is that basically whatever you do, okay, is basically someone knows, okay. Thành ra mặc dầu nó như vậy thôi, chứ thiệt ra tất cả những cái nghiệp mình làm á là người ta biết hết. 所以从第二点，你们知道说那个只是一个表面上的，事实上你只要做什么事情都会有人知道，佛都会知道。It's important to understand that do not hope to do something bad and hope that no one discovers, because whatever we do gets recorded in our eighth consciousness. And if you have spiritual penetration, you can access it and you can know exactly what happened in the past. Yeah, open your mouth like that. Amy, it's not becoming. It is true. You know that? Whatever we do gets stored in eighth consciousness. And it's like a disk drive. If you have access to that, to the password, you have the password, can access the disk drive, you know everything there is inside. There's no hiding. 所以说，我们就是重点是要知道说，不要有这个想要做坏事的这个想法，因为我们所有做的事情都存在我们的第八识里面。那只要人家可以进入你的有神通，可以进入你第八识，就可以知道这些事情。Any questions or comments? Ai có thắc mắc gì không? Yeah, Lưu Trình. 我是起心动念的老师。对。起心动念。对。不造业。不造业。边想没有做的。没有，还没有做的。对。啊。只是起一个念。啊，对。也是会会什么？会造业。会造业，对。是因为是，如果是你就是起一个思想，还没有用你的身体，还没有做什么 ，OK， 你还是已经造了一个意业，还没有造圣业，听得懂吗？我是在练习说讲用国语讲话，所以让có câu hỏi, and there's a question. It says that suppose this is important to her because it happens to her a lot. Okay, this is an editorial comment. Don't translate that. I'm kidding. You can translate it for her. Whatever I add to the extra, you can translate for her sake. So she does this a lot. What she does is that she force thinks a lot. And so so she asks the question is, suppose we only think of doing something and you're not doing anything yet. Are you creating offenses? So, for example, she thinks of killing someone because she's so upset. Ta听得懂. Tôi đang đùa với bà, tại bà hỏi cái bà này hỏi anh câu, bà hỏi là thầy ơi, nếu mà tôi mới đụng tâm thôi, gọi là tâm mới suy nghĩ ra thôi, chưa làm gì hết á, thì nó có tạo nghiệp gì không? Cái bà này là bà thích hỏi nha, tại vì cái tâm bà chuyên môn bà vọng tưởng. Mỗi lần người ta làm bà giận quá là bà nổi sùng là bà đòi giết người ta. Bà chưa giết ai, thành bà cứ thắc mắc là mình như vậy có tạo cái nghiệp gì chưa? So what happened is she wanted to kill so many people so often already. Nì tiếng nó tổn quá. And she has yet to do it. That's why she's worried, am I creating offenses? Of course you are. Of course you are. You're creating the mind offenses. The three kind of offenses: the mind offenses, body offenses, body karma, mind karma, and mouth karma. 就是法师说，比如说他很生气的时候，他想要
那他这样子他是不是有造业？就说是没有错的，就照这个意业，他就总共也有3种不同的业，有身业、口业、意业。Thành ra bà hỏi như vậy tại bà vọng tưởng dễ sợ lắm. Bà là rất là vọng tưởng, thích vọng tưởng. Thành ra bà hỏi là mình vọng tưởng như vậy mà mình không có hành động gì thì có tạo nghiệp là không tạo nghiệp. Cái lý do là nó thấm thía lắm, là tại cái bà này thích là vọng tưởng. Mà chắc quá khứ là tính nổi nóng, cứ nổi nóng giận người ta nhiều lắm, rất thường giận người ta, giận xong là đòi giết người ta. Đều chưa giết ai hết, may là chưa giết ai hết. Thôi bây giờ thắc mắc là mình như vậy, mình muốn giết người ta thôi mà chưa giết người ta, có tạo nghiệp gì không? Tôi cũng trả lời là tạo chứ. Cái nghiệp nó có 3 loại nghiệp, một cái nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp với lại ý nghiệp. Ý thì cái thức cái óc mình nó nghĩ ra đó. Thành mặc dầu cái óc mình mới nghĩ ra chưa làm mình vẫn tạo cái ý nghiệp rồi. Còn khi mình giết người với cái tay chân này nọ mới gọi là thân nghiệp. Okay. Any question? Yes. So which one of the 3 are the heaviest one? Just in case. 他的问题是这3种之中哪一个是最重的？ You mean more specifically, if you want to kill someone, you almost kill someone, and you haven't pulled the trigger yet? Is you know how serious is that, right? How, is it as serious as really pulling the trigger? 可以翻译给他们。但法师问说，你的意思是说，你要杀一个人，但是你还没有下手的时候，你还没有要开枪杀那个人的时候，他说对，就是这样子跟比真的开枪杀那个人的差别，哪一个比较重？Câu hỏi là rõ ràng, có một người hỏi rõ ràng là mình muốn nêu tên người ta, hỏi là trường hợp mà mình suýt làm gọi là dạng như mình giận quá, mình muốn giết người ta, gọi là sắp giết rồi đó, chỉ còn một cái sợi tóc thôi là giết người ta rồi mà mình chưa giết, thì cái này nặng nhẹ nó là sao? What do you think? Depends on who you are. Tùy người. 看你是什么样的人。对，看你的功夫，tùy cái sức của mình. Okay, let me tell you a story that Master Shin Hoa recounts in his sutra lecture. Kể cái chuyện một ngài Tiên Hoa kể. Okay, trong cái kinh Pháp Hoa, trong kinh the Dharma Flower Sutra. Sư phụ sang, yeah, go ahead. I will tell you a story of someone who only committed the mind karma, and you tell me what kind of consequences it has. Okay? Kể cái gì một cái chuyện mà người ta chỉ tạo cái ý nghiệp thôi. Okay? Rồi cái vị quyết định thì nó nặng nhẹ ra sao? So 孩子们回来了哈。你们看，nhìn nó đem kẹo về. You're supposed to eat outside. You don't supposed to bring to the temple. Ice cream, okay, whatever you like. So there was a man who was practicing in seclusion for a long time. As a result, his kung fu is incredibly high. Hồi xưa có một cái vị đó tu hành ở trong núi á, một mình thôi á, tu rất lâu mà tu rất nghiêm khắc, thành ra công phu rất là cao, thần thông rất là cao. And lo and behold,
rumors spread around and he became pretty famous in the area. Rồi được nổi tiếng dễ sợ lắm, người ta biết. 很快的呢，这个谣言四起，所以大家就都知道他，这样就很有名。In the country where he lived, where he practiced, was a kingdom where the queen fell out of favor from the emperor. Therefore, the emperor put her in isolation. Ta的太傅放在他冷宫，听得懂吗？国王呢把这个皇后在那个国家，国王把那个皇后打入冷宫。So có một cái chỗ mà ông này tu đó là cái nước đó có hoàng đế, thì lúc đó thì bà hoàng hậu á, bị hoàng đế ruồng bỏ, thành ra bỏ bà vào cái ở riêng, gọi là lãnh cung. Okay, same thing in Vietnamese. Okay, lãnh cung. And so she was very worried about it, so she asked the prime minister and said, what can I do to regain the emperor's favor? So the advisor told her to go see that cultivator and seek advice. 这个皇后呢就非常担心，她就问这个宰相说：“那我应该要怎么办呢？”就是宰相就跟他说：“你可以去问这位修行者。” Thì mới hỏi cái mấy ông thủ tướng á, hỏi là có ý kiến gì mà để mà làm cho hoàng đế yêu chuộng mình lại. Thì ông thần mới tâu là mình tới mình hỏi ý kiến cái ông người tu hành đó. So they both climbed the mountains and paid a visit to the cultivator, and the cultivator said, "Oh, it's no problem. This is a small problem." 于是他们两个就翻山越岭去见了这个修行者。这修行者听了就说：“哦，那没有问题。” Thành ra họ mới rủ nhau, hai người dắt nhau tới cái leo núi lên viếng thăm cái ông thầy tu đó, người tu hành đó, hỏi ý kiến ông. Ông nói chuyện này giải quyết dễ lắm, không có gì khó khăn hết đó. Okay. Dễ lắm. Bây giờ hoàng hậu đi tắm xong rồi lấy cái đi gì đó, xin lỗi, đi tắm xong rồi lấy cái nước tắm đó đem trở lại đây tạt vào đầu tôi, thì để tôi nhận tất cả những cái bẩn thỉu đó, thì nó sẽ xóa cái vấn đề. So he says, it's very simple. You go back. I shorten the story a little bit because I don't have a lot of time. So a lot more. I jump right into a third of the story down. So so he said, go take a shower, collect all your shower water, and in a bucket, and bring it back and dump it on my head. That will resolve all your problems. 这个修行者就说：“没有问题啊，你就去洗澡沐浴，然后你就把这个水呢留下来，回来呢把水倒在我身上。” Tại ông mới nói dễ lắm, bây giờ cứ đi tắm xong rồi đổ nước tắm, nước dơ cho cái đầu tôi thì nó xong. So that's what she did. So she took a shower and dumped it all on his head. So you can see him sitting there, all wet and smelling stinky from all the bath water. And they came back. And lo and behold, as soon as she got back to the capital city, word got to her that the emperor wants to see her, and now she's back into the emperor's favors. 然后这个皇后就照做，所以这个修行者呢就全身都，你可以看到他全身都湿淋淋的，然后皇后就回去了。结果这个皇上呢就决定就跟他说要见他。Thì thành ra bà nó làm như vậy, bà tắm xong rồi lấy nước tắm nó dơ dáy đất kỳ cội, xong rồi bà lấy bà đổ đầu cái ông người tu hành đó, đổ một cái xong đi về. Hai người dắt nhau đi về lại, về mới tới thủ đô một cái thì nghe được hoàng đế triệu vào
Nó bây giờ muốn thương lại hoàng hậu rồi. Okay. So and then time goes on. Then the empire was invaded by the neighboring country, and the emperor got into trouble. He could not fight the enemy, and therefore he was about to lose his empire. So he was advised to go seek the advice of the cultivator and see what can be done to redress the situation. 结果之前那个问题就解决了，然后不久之后，这个国王，这个皇上呢，他遇到了战争，然后他没有办法找到他的敌人，所以他就将要失去他的国家的时候，就有人建议他再去见这位修行者。 Rồi chuyện thoại sống êm đẹp với nhau thời gian thì hoàng đế là bắt đầu có vấn đề. Cái nước bên cạnh đó, để qua xâm lăng xong rồi hoàng đế kháng cự cũng lại, đánh thua liễn xiển. Thành ra hoàng đế không biết làm sao hết, mới được mấy ông thần khuyên là tới gặp cái ông thầy tu đó, người tu hành đó để xin cầu giúp. Hoàng đế mới tới leo núi tới thăm ông kia. Thì ông kia nói cái này dễ lắm, để tôi chỉ ông cách giải quyết vấn đề này. So they climb the mountain and travel long distances to go see the cultivator, and the cultivator listen to the emperor's problem and say, "Oh, this is an easy problem. I teach you how to fix it." 于是他们又翻山越岭去见了这位修行者。那修行者听他们的问题之后，就跟他说：“这个问题很简单，那我告诉你怎么样解决它。” So he says, you go to the toilet and do your whatever you must do, and collect everything. You bring it back here and dump it on my head. 你就到厕所里面，然后做你该做的事情，然后就把那些东西收集起来，回来倒在我身上。 Thành ông kia ông nói là dễ lắm, bệ hạ cứ đi cầu tiêu đi, xong rồi lấy mấy cái đồ cầu tiêu đó, xong trở lại đây, xong đổ lên đầu tôi á. So that's what he did. He went to the toilet, collected everything, came back to the guy and dumped it on the cultivator's place. So you see the cultivator sitting right there in full lotus like I do right now. His head and body is full of excrement and urine. And then they left. 所以呢，他们就照做，然后你就可以看到这个修行者身上都是这些这个大废物。 Thành ra ông vua, ông hoàng đế mới đi cầu tiêu, xong rồi lấy mấy cái nước đó, xong trở lại đổ lên đầu ông này. Thì ông kia ông ngồi giống cái vị tưởng tượng tôi đang ngồi vậy đó, ngồi kiết già như vậy mà bị lấy một cái xô toàn là đồ ô uế nó đổ lên đầu đầy người hết, okay, hôi hám. Xong họ bỏ đi về. As soon as he came back, lo and behold, the invading army decided to quit and go home. 结果这个国王他回到京城以后呢，这个不久之后，这个第一人呢就决定撤退。 Thành ra họ trở về về thủ đô một cái, khám phá ra cái quân đang xâm lăng nó bỗng nhiên đổi ý, bỗng nhiên rút lui, không đánh nữa. Thành công chuyện cái nước nó bình an lại. So as you can imagine, this cultivator's reputation spread far and wide, because if he can resolve all the emperor's problems, the empire's problem, then word spread around, and the empire was lining up to come and seek his advice and his help. 所以你现在可想而知，这个修行者就是开始声名远播，很多人就排队来要问他事情。 Thành ra ông này cũng nổi tiếng dễ sợ. Nó nói là những cái vấn đề mà khó khăn như hoàng đế mà còn giải quyết được. Thành ra họ mới đồn nhau rồi cả một cái nước luôn, họ sắp hàng là tới để mà xin thỉnh cái ông này giúp.
So you see, this guy here, instead of cultivating, he spent all day having to help people solve people's problems. 所以这个修行者就变成他不能修行，而花他所有的时间在帮助别人解决问题。Thành thay vì mà ngồi tu hành suốt ngày trước á, thì bây giờ không còn thì giờ, cả thì giờ ngồi phải lo giải quyết cho người ta những vấn đề người ta. So one, he using the same Dharma. He says, okay, you wash your hand, you dump it on my head, or you go and take a leak and dump it in my head to fix your problem. And lo and behold, all these things work for everyone. 所以他就用同样的法门呢，就跟他们说，比如说你洗手，然后把你的洗手水倒在我身上之类的，然后帮他们解决了很多问题。Thành ra ông này cũng dùng cái phương pháp như vậy á, người ta rửa tay xong rồi đổ lên đầu ông, hoặc đi súc miệng, đánh răng súc miệng xong rồi lấy cái nước đó đổ lên đầu ông, hoặc là đi tiểu tiện xong đổ lên đầu ông, thì nó giải quyết hết những cái vấn đề người ta, giải quyết hết tất cả những vấn đề. So from morning to night he was besieged by people who are dumping things on him, and pretty soon he lost his patience. He got upset. He says, all these guys are no good. All they want is harass me. So he got upset. 这个日积月累下来呢，他就这些人都一直在往他身上倒一些有的没的东西，所以他就开始觉得很不耐烦了，开始生气。Rất là lạ là cả ngày ông bị người ta tới quấy rầy không à, bắt nhờ này nhờ vả nọ, xin này xin xỏ cái nọ, rồi đổ đầu người toàn là mấy cái đồ ô uế cả người cả ngày luôn. Rồi cuối cùng ông này ông chịu không nổi nữa, ông bắt đầu ông nổi giận, ông xin nẹt. So he has a thought. He struck a thought. He was so upset. He was exasperated. So he said, "You guys are up to no good. All you want is something out of me. So you might as well be dead." 就在他这个忍得无可奈何的时候呢，他就突然有了一个想法，他就说：“你们这些人都没有用我受不了你们，我要你们都去死。” Why don't you all drop dead? Yeah, that's what he said. He thought. He said, "Why don't you all drop dead?" 他的想法就是，他就直接说：“你们为什么不可以通通都去死？” Thành ra lúc đó ông cuối cùng ông xin nẹt, ông chịu không nổi nữa, ông hết chịu đựng không nổi nữa, ông xin nẹt, ông nổi giận, ông có một cái tư tưởng, ông nói là quý vị làm phiền tôi không? Tại sao mà chết hết đi, chết hết phức đi cho tôi. Is it similar to your thinking? Yeah. See, about to pull the trigger with the thought, I want you dead. And guess what happened? 300 miles radius, people all died. 你们猜发生什么事了？就是这个300公里以内呢，Một cái tư tưởng mà nổi giận như vậy, rủa người ta như vậy, là trong một cái chu vi là 300 dặm á, tất cả chúng sanh trong đó đều chết hết. On the spot. Okay. Immediately. 就是他们300公里以内的人全部都死，马上就都死了。So, no, the point, the stories to illustrate the point is that why did the Buddha create the mind karma? Because mind karma can be as damaging or even more than body karma. 所以这个故事就是告诉你说，为什么佛说有这个意业呢？就是因为意业呢也可以比这个身业一样重。Tại sao? Bởi vì mới thấy rõ ràng câu chuyện cho quý vị thấy á, tại sao quý Phật mới dạy ra có cái pháp gọi là cái pháp như ý nghiệp. Tại cái ý nghiệp nhiều khi nó còn nặng hơn là cái thân nghiệp nữa. Okay. Questions? Yes, 2 questions. Okay, so which one is the most repentable then? 他的问题
Tại cái nào cái nghiệp nào nó dễ sám hối hơn? Chan huệ. You mean the repentable portion or unrepentable portion? You see, it's not a good question, because what it really means is that the bottom line is that because if you have kung fu, I'm trying to tell you that you may not say, okay, so I do get angry, and I don't have his kung fu, therefore I don't act it out, so I'm still safe, right? Because I can't kill people with my thoughts yet. I'm getting there, but I'm not there yet. So I'm still safe. Cái câu hỏi nó không có ý nghĩa gì lắm. Thiệt ra nên cái ý theo cái bài học này có nghĩa là cái ý nghiệp nó tai hại chỗ nào? Tai hại chỗ này mình có thể nói rằng hiện bây giờ cái công phu, cái người tu hành đó công phu rất là cao, thành nổi cái ý muốn giết người ta chết ngay lập tức, là cái chuyện là chưa phải trình độ của mình, thì mình vẫn còn an toàn, mình không sao hết. Ok, có đúng hay là không? 法师说，我讲这个故事就是要跟你们说，当你们功夫高了的时候，以为说我生气，但是我并没有做什么的话，没有什么关系。不要以为没有什么关系。Because it's not the case. Because the point here is that when your mind, you create mind karma like that, I assure you, if, for example, in particular, when we're talking about anger, in particular, which seems to be a common thing nowadays, you cannot say that you can get angry inside as long as you say, no, I'm not angry, no, I'm not angry, then it's still okay. Not so. Thành quý vị đừng nghĩ như cái thời buổi này mình có nói cái gì thường mình dễ giận lắm, người ta dễ làm mình giận lắm, thì mình nuốt cái giận đó, mình không lồ nó ra, hoặc mình nói là tôi đâu có giận đâu, điều thì cái tâm mình là muốn giết người ta, thì đâu có gì đâu có gì tai hại đâu, đúng không? 说你们不要觉得说你们现在心里面很生气，但是嘴巴上说我没有生气就不算。In fact, when you get angry like that, it's like you take something and you beat your heart and your liver with you're beating up on yourself. That's all you do. You're damaging your own body. This is what ordinary people don't realize. When they get angry, it's like taking a hammer and pound it on your heart and pound it on your liver. Thành người thường quý vị không biết á, cái chuyện người mà nổi nóng thì ra không khác gì lúc mình giận, mình nuôi cái giận trong người mình, không khác gì mình lấy cái búa tà mình đánh vào cái tim mình, đánh vào cái gan của mình đang tự hại mình. This is why this day and age many people have heart and liver problems. You notice that? Because people are so prone to anger nowadays. Yeah, they disguise it and pretend they're not angry, but they hold it in. They're only damaging their own body. That's all they do. They don't even realize it. This is what keeps the doctors and the acupuncturists in business. 老师说，这就是为什么现代的人都有很多心脏以及肝脏的毛病，因为他们很容易生气，现代人，然后他们把他们的气没有发出来的话，他们就伤害他们自己的身体。Thành ra cái thời buổi này người thời đại này á là dễ giận lắm. Mỗi lần giận như vậy có thể mình nín giấu đi, hoặc là mình nuốt cái giận, mình còn nuôi cái giận như vậy là mình đang hại cái thân thể mình mà không biết. Thành ra phần lớn thời đại này rất có nhiều người bị bệnh tim với bệnh gan, rất thông thường.
Okay. So what to do? Làm sao bây giờ? What to do? 应该怎么做？怎么办？ Amy is in samadhi already because she's thinking about her anger. You forgot to translate immediately. Don't have to translate that. So what can you do? What to do? Làm sao bây giờ? Yes. You forget it? How can you forget? Let me put it this way. Okay. Someone comes to you and slap you in the face. Can you forget it? Still see them, still good friends. Really? Yeah. Someone comes to you and say, "You ugly." You forget it? Yeah. Okay. Someone comes to you and say, "Your mother is so and so and so, a very ugly person." You forget it? Okay. Someone help me here. How can we offend this woman? If someone comes and offends you, you won't get angry? No, because they say it's not hurting me. I think about it, they say it themselves. No, they really hurt your feelings. I'm sure you have some feelings hidden somewhere. Yeah, but If they come and hurt your feelings, don't you get angry? not from the heart, just maybe mouth talk something back to them one word, but not really that. Just say, oh, you think about yourself, do you? So you do get angry. She refuses to get angry. I don't believe this. I met a saint finally. Of all my years of practice, I finally met a saint. Okay. Translate. 他是说，这位女士她说，她当有人在骂她的时候，她就马上就把她忘记了。那法师的意思就是说，当这个人当面来骂你的时候，说你很丑啊，就是指责你，她说她还是马上就忘记。他把骂你的妈妈。没问题哈，还有没有问题？不管怎么样，他都没有办法生气。那法师的意思就是说，那我们终于遇到了一位圣贤。Hỏi bà này, bà nói cách nào bà giận được hết. Người ta chửi mình cũng không giận. Tôi nói chỉ chửi mình không giận, chửi mẹ mình có giận không? Nói, bà cũng không giận nữa. Nó làm cái gì làm bà giận không? Nó giận như là giận, có dung cùng giận, nói một câu thôi, nói một chữ thôi là hết giận. Nó nói bà là thánh nhân rồi. 对，对，对对对对对，所以我才说他是圣人啊。We're supposed to be angry, you know that? We are supposed to be angry. I tell you the truth now, a secret. We're supposed to be angry. If you're not angry, you're not normal. Right? Who's angry? Often. Raise your hands. Who's often angry? Hả? Thực thật như vậy cái gì này? Mình đúng là người thông thường phải nổi giận. Người không nổi giận không phải là người thông thường. Tôi hỏi cái gì? Ai là người chuyên hay nổi giận? Tôi giơ hai tay luôn đó. You know, I'm fine at home. As soon as I come to the temple, I lose it all. It's not like jhanas for 5 days. Okay, I'm 5 days long it's not at the temple, I'm okay. I go to the temple, that's it. I look at all of you and say, oh my God, here we go again. Forget it. We're supposed to get angry. Anyone disagrees with me? Ai không đồng ý không? Yeah, she disagrees with me. Huh? Phản phu. Phản phu is very angry. When you jump up, it's not phản phu. Yeah. Then you have no. Listen.
If they insult you and you don't get angry, boy, are you going to be in trouble. I have a house with almost 400,000 house. Somebody go up my ceiling, pam pam pam, make the whole jump up. There's a rain, lots of water. I still know I'm there. Just call them. 2 times, 3, 4 times, still leaking. So I don't angry. If I'm like, how do we call the police? They catch them, go away. Yeah, So yeah. I'm not angry. You are truly a saint, my dear. Okay. Okay. You have to teach me how to do that. Yeah, let her spend a little bit of time with Joseph. Good idea. Okay. I have someone I'd like you to meet. He's a little boy. He's perfectly harmless. Okay, so now really, folks, in this day and age, if you don't get angry, you're not normal. People think you're strange. Am I correct? Takes a lot of work. Why is that you have to get angry? Tại sao mình phải nổi giận? 他是说，现在一般人，如果你很不容易生气的话，那是不太正常的。 Tại sao mình nổi giận? Why do you have? 为什么你需要生气？为什么？ Tại sao mình không có nổi giận không được? Tại sao vậy? Yeah. Cao siêu quá, Quảng Ngân, cao siêu quá, thả tôi phàm phu, tôi nói chuyện phàm phu với nhau. Ok, khoan nói chuyện từ bi đã. Ok, mình nói chuyện phàm phu với nhau. Nếu mình không nổi giận, chuyện gì xảy ra? Nếu mình không có giận, chuyện gì xảy ra? Ta cứ ngồi trên đầu mình hoài à. Mình chỉ nổi giận á, người ta mới không ngừng ngồi trên đầu mình thôi, có đúng không? No one agrees with me here. Huh? Mình không nổi giận á, người ta ngồi trên đầu mình hoài, có đòi ngồi trên đầu mình không à? Lợi dụng mình không à? Phải không Jasmine? Mình không giận, người ta cứ thôi give me more. Am I correct? That's my short answer to why you have to be nice. I'm saying you have to be angry. If you don't show anger, people will take advantage of you. Period. Am I correct? Anyone agrees with me at this point here? No one? Oh my God. See, I know. Vì nghe có hiểu là nếu như người thông thường mà không nổi giận, người ta sẽ tới ta ngồi trên đầu mình hoài à. Ta cứ lợi dụng mình hoài à. Chỉ khi ta thấy mình giận rồi, người ta mới ngừng lại thôi. Agree? See, now you have a woman back there, you can go and climb on her head and see how long before she gets angry. Because that's what happens. Unless you show your anger, people will not stop. What do you think? Quý vị nghĩ sao? They don't stop, they don't listen. They're not going to change. Okay? What do you think? Quý vị nghĩ sao? No? I'm claiming that anger is necessary this day and age. Tôi đề nghị quý vị mình phải nổi giận. Không nổi giận không được. Oh, yes, go ahead. Yeah. I'm the only person who talks Mahayana like this. Mahayana says, I have to get angry. Oh, I have 2 people who disagree with me. Finally. Yes, Lan.
So he says, if we show anger in a face, but inside we're not angry, it should be okay. 他说，如果我们表面上生气，但实际上并没有生气，应该是没有问题的。Is it possible? Làm gì được không? Anyone has done that before? See, 1, 2, 3. 1, 2, 3, right? They would not stop unless you show a face of anger. Am I correct? You experienced that before, haven't you? Come on. Especially when you have children. If you don't show anger to children, you forget it. They're not going to listen to you. Am I correct? Huh? Victoria? Agree? You better show some kind of thing that says, I'm about this far away from it. Then they stop immediately, and they listen, they behave immediately, right? And until that happens, nothing works, right? It's necessary. That's my point. You can pretend to be a saint you like, but it ain't going to work with children. They keep on climbing on your head. And then they say, oh, honey, they have all day. 是说对小孩子，你尤其是要表现出生气的样子，他们才会听你的话。Yes? But is it karma or body karma? It's all three. Body, mind, and mouth. You! This is body right here. And, this is body right here. And the mind of trying to kill, wanting to kill the boy, that is really, truly mind karma. Okay? That's when they get it. Yes. Yes, Victoria. If you don't get angry, how are you going to teach them? Is it a bad thing to get angry? In this case, it's an exception. You cannot be straight-laced about it. Sometimes it's not a good thing to get angry. But my point is that sometimes you need to learn to get angry. Okay? Because you don't, people will walk all over you. The flip side of it is if you allow people to walk all over you, they are hurting themselves. You can believe that. Sometimes it works. Right? I mean, especially applies to children. They will keep doing stupid things that are harmful to them. Right? That's my point. They're hurting themselves. And the only way to make them stop sometimes is to get angry. I'm controlling myself. For old tradition people, they say a boy running on a Buddha hall, boy, you want to, that kind of thing. But, especially, that's why the older nuns have a problem with that. They're holding themselves back in, okay? Now you know. That's their problem. 那老师，那如果说真的当下的时候控制不了自己的时候发脾气，那后来呢自己就压制下来，那种情况又怎样？ Okay. Hang on. Couple of things. You're going too fast for me. Okay. My point here is that I'm talking about controlled anger here, right? Because you're supposed to get angry. So you get angry. But then that's what Lan's point is about. Angry inside, angry outside, but not really angry inside. That's what he refers to. Okay? That's what you're getting at, right? It's like an act more than true anger. There's still a little bit of anger there because, yes, you fed up with it. But it's more of it is more like an act than true anger. Like actors need to feel anger inside to act out the anger. But the anger is not really true. Okay? That's what I'm referring to. It's what in Buddhism, what is that called? Expedient. A skill in means. Okay? Hang on. Translate into that. 所以法师的意思就是说，我们其实就是这是一种就是控制我们情绪的生气的方法、愤怒的方法，
我们虽然是心里面不高兴，是想要生气，可是我们表面上看起来很生气，可是心里面没有那么的生气，那就表示我们并没有真正的很生气，但是又达到这个作用，所以在这里就是一个所谓的方便法。Thì nói đại khái nói là cái này là một cái phương tiện. Tại vì nhiều khi mình dạy đứa con nít đó, mà mình không lộ cái mặt giận mình ra thì nó không nghe lời mình. Nó cứ làm bậy hoài. Nó làm bậy như vậy, nó làm quấy như vậy, nó tự hại nó. Thành nhiều khi mình phải giờ đò là giận, thì ra trong tâm mình không có giận. Ok, mình có quyền làm như cái đó gọi là trong Phật giáo gọi là phương tiện. Ok. Thì cái chuyện đó là nó liên quan tới cái câu của Lan hỏi là nếu như mình bề ngoài mình giận mà trong mình không giận, nó có liên hệ ở đó, có nghĩa là mặt mình giận thiệt trong tâm mình không thiệt sự không có giận dữ như vậy đâu, để cái mặt mình nó dữ hơn nhiều, nó giận hơn nhiều. Ok, đó gọi là phương tiện. Phải có như vậy người ta mới thấy được. That's how they get the message. Yes, Janice, I have 2-3 more questions. Yes. Now we're talking. See, so far it's theory. Okay, now the real practice. How do you get angry and really not angry? That's a real question, right? That's what Ước wants to know. Cái câu hỏi làm gì đâu phải là dễ đâu. Làm sao mình nóng mà mình không nóng được? Tôi nói cái bây giờ hỏi mới chính xác là tại vì cái đó trước giờ mình nói chỉ lý thuyết thôi, mình ở ngoài mình giận mà trong mình không giận, đó là lý thuyết thôi. Sao cái chuyện giận ngoài mà ở trong không giận được? Let me tell you the secret. Would you like to know the secret? It might answer all your questions. It might help our saint back there as well. Our saint is afraid of getting angry. I'm saying don't have to be afraid to get angry. Okay? Tôi cho quý vị biết cái bí mật, cái bí quyết là sao mình giận mà không giận được. Yes, go ahead and translate, Amy. So everyone wants to learn this Dharma, right? Ai muốn biết cái pháp môn này phải không? Everyone wants to know how to do it, right? How do you get angry and really not angry? You can't. Okay? Không cách nào mình giận mà không giận được hết. Why is that? Hang on, honey. Why is it impossible to get not to get angry when you're showing angry face? Because if you fake it, they will not believe it. Agree? Okay. Tại sao mình không thể nào không giận khi mình làm cái mặt giận được? Tại mình cái mặt ngoài mặt giận mà trong mình không giận á, người ta không tin mình. Có đúng không? Right? If you pretend to be angry, they know that you're pretending. The kid certainly is not going to buy it. Right? Forget it. He's not going to listen to you. Nhưng cái đứa con nít mà nó biết mình đang giả đò, nó thấy mình không giận, nó bịp nó không được đâu. You have to get angry. Yes. Okay. Now I have some more questions. Yes. Huh? Be a doctor. Actor. You become an actor. Actor has to get angry. You know that when they act angry, they really are angry. They have to believe it themselves for us to believe them. So even actors get angry, okay? And they get into trouble for getting angry. They get into all kinds of physical problems later. They do get into trouble. Nói là trả lời là có thể là mình đóng kịch, người đóng kịch đó cũng phải thiệt sự giận nữa. Tại khi ta giận như vậy, mình mới tin người ta được. Okay? Yes. Translate. Yes, Victoria, I have a question here.
Yeah. When you show angry, that really means that you're about to harm them. It's a threat. You become a threat to them. That's when they pay attention. Oh, they will. Trust me. If you get angry enough, it's because they don't believe you're angry. If they don't, you show anger and they're not convinced that you are not angry enough to harm them, they will not notice it. They will not buy it. But if you're angry enough to the point where they are convinced that you are capable of harming them out of your anger, they will believe you. See, that's your problem. No one believes you can get angry to the point you can harm them. See, that's Victoria's problem. Okay, now we know. Okay. You see this problem you have? People don't believe you that you're angry. You have to act it out to the point. You have to go this close to strangling them. That's when they believe. If you say, I want to kill you, I want to kill you, who's going to believe you? You have to be like this. You see my point? It has to be a real threat to people. They have to be threatened by your anger. Got the drift? Yes. You don't know how to get angry yet, honey. Hang on, let translate a little bit. My Amy is getting lost because it's too deep for her. I can't believe you guys don't even know how to get angry. I can't believe this. 问题是说，假设不管你怎样生气，对方都不为所动，这样子。那法师的意思就是说，你那表示你还没有表现到真正的样子，生气的样子。It has to be 威胁他们。对，你要 a threat of harm. That's the key of anger. Yeah. There's some harm that could potentially come from the anger, your anger. That's when they pay attention. If the problem of Victoria is that she's too nice or a person, whatever she does, she cannot possibly harm you. So it's okay. She's angry, it doesn't matter. You see, you have to make them believe that you can harm them. That's when they pay attention. Yes. It is bad mind karma, but on the other hand, if you have children in the future, if you don't show them some kind of threat, you won't be able to teach them. So you may create a mind karma. On the other hand, you don't teach them, he's going to hurt himself. It's your choice. You take your pick. Okay? Sometimes you have to choose the least evil of the two. 让你的小孩子觉得他们受到威胁，这样子。那法师是说，有时候你就是要这样子，他们才会怕你，不然的话，他们没有办法听。所以两者之中，这样子比较好的方法。Thành ra hỏi tại sao mà có nhiều người ta hiền lành quá đến cái độ mà người ta không ai tin mình có thể nổi giận cái độ mà có hại mình được, có hại mình được. Thành ra giận người ta không sợ. Nhất tôi nói cái chuyện đó cái câu hỏi tiếp là thì như vậy nếu mình giận ta đến cái độ mà làm người ta sợ sệt mình, ta khủng khiếp như vậy, mình không tạo nghiệp. Đương nhiên tạo nghiệp chứ. Nhiều khi mình phải cần tạo nghiệp, tại cái tạo cái nghiệp đó mà như vậy giúp người ta được. Chẳng hạn như dạy đứa con nít á, mà nó không sợ mình á, thì sao dạy nó được? Không dạy nó đi làm bậy, nó tự hại, nó get into trouble, thì sao mà dạy nó được? Thì mình phải chọn giữa là mình tạo cái nghiệp này với giúp đỡ đứa con nít. Vì phải chọn chứ. Thì mình chọn cái mà nó ít nguy hiểm hơn. Hiểu chưa? Nhiều người biết có sự lựa chọn ở trong, mình phải chịu thôi. Any other questions? Okay. No question? I don't have to answer how to get angry and not get angry.
Nếu không ai hỏi á, thì tôi cũng cần giảng cái việc làm sao mà giận mà không giận. Yes, two questions. That's true. That's true. If you do it excessively, then they don't believe that you really are angry because no one can get angry that often. Right? So it has to be smart. It has to be like unexpected. That kind of thing. If they expect you to get angry, don't get angry. Right? They know when to do it. Nếu mà, yeah, go ahead. 所以另外一点就是，有人说你因为你常常生气的话，到最后他们就不相信你了。所以你要知道说，比如说，当他们希望知道你会生气的时候，你就不一定要生气。所以你要知道什么时候该生气，什么时候不该生气。Thành ra hỏi là nếu như mình giận, mình thường xuyên giận thì người ta không tin mình nữa. Tôi nói đúng. Mình giận phải biết giận lúc nào giận. Mình giận lúc người ta không ngờ mình giận, mình mới giận, mình mới có hiệu quả. Còn người ta nghĩ mình sắp giận, ta nghĩ mình sắp giận mà ta biết mình sẽ giận thì cái hiệu quả nó yếu lắm. Okay. Let me remind you, okay. If you listen to Mahayana lectures, people talk to you, don't get angry because angry is no good and so on. I'm just teaching you just the opposite. You notice that? So what dharma is there in here? Quý vị để ý không? Nghe Pháp thì mấy thầy, mấy đại sư, mấy Pháp sư toàn nói là cái gì không được nên nổi giận. Tại nổi giận nó tạo nghiệp tùm lum tà la. Tôi mới bỏ mà nửa tiếng ngồi giảng chứ về mình phải cần nổi giận. Pháp gì lạ dữ vậy? Yes, Roberta. First of all, men get angry in a different way than women do. Yes. And then my daughter, the oldest daughter, has 2 children. Her son was, ever since he was a little boy, when he did something that she didn't like, got angry, she had a chair in his bedroom that he had to go sit in. Right. And she did that every time. All through his life till when he got 18, he took the chair and smashed it to smithereens. Roberta 就讲一个故事，说他这个是孙子，然后他妈妈从小就是他们生气的方式不一样，从小他就叫这个小孩子到房间去坐在一个椅子上，就等到他长大了，他就把那椅子拿出来砸烂。Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? So how do you get angry without getting angry? Yes. You learn not to get angry, but sometimes you can't help it. But sometimes you need to get angry. Okay? Sometimes you need to get angry with him. Okay? So, how do you get angry without getting angry? Làm sao mình nổi giận mà không giận bây giờ? How? Sao ni sư? Nếu mình làm sao mình nổi giận mà không giận được? Trong có Phật Pháp, có Pháp gì làm như vậy được? Sách vở có gì nói làm cái gì được? Không có không? Không có sách nào nói vậy thôi. Hả? Đâu có sách nào nói cái này đâu. Có sách nào nói, có sách nào nói giảng trong sách Phật Pháp, có sách nào nói cô là mình giận mình không giận không? Có sách nào nói như vậy không? I'm asking her, is there anything written anywhere in the book, Mahayana books and teachings? It says you get angry and yet you don't get angry. How do you do that? Is there a way to do that? Is it written anywhere? Is it researched anywhere? What do psychologists, neurologists, is that they teach you a way to do that? Because they don't know how. Right? They don't know how. Tại sao không có? Tại vì không biết làm, mới không biên ra. Okay, so how do you do that? Now my advertisement is done. Okay, pay up, buddies. Yes. Con nghĩ
Yes. True. Yes. True. What else? Điều làm sao mình giận mà không giận được? Nếu mình xả thì mình đâu còn giận nữa, đâu có tính được đâu. Mình đang giận mà. Làm sao người ta tin mình được? Nếu mình xả sao người ta tin mình được? Hả Quảng Ngân? Mình nói một cái mặt mình giận mà người ta nhìn cái mặt người này không cách nào mới giận được hết. Làm sao người ta tin mình được mà giận được? Làm sao đứa con nít nó tin mình được? Mình phải giận thiệt chứ. Sao nó giả được? Giỏi, thông minh. Học từ đâu hay ghê. Giỏi dễ sợ. Thấy không? Thấy trả lời không? Nghe trả lời không? Giận nè. Hết giận nè. Giận nè. Hết giận nè. Nó lè như vậy đó. Hiểu không Quang ơi? Mặt giận nè. Hết giận nè. Tại vì như vậy này, mình giận như vậy á, nó sợ. Nó đang sợ, lúc mình đổi mặt không giận, nó vẫn còn nhớ cái sợ, chứ không quên là mình hết giận rồi. Nó không thấy được mình hết giận rồi. Đó là cái bí mật. Hay không? Không phải sợ chứ. Mình không giận sao nó không sợ được. Mình phải giận. Mình giận một cái á, cái xong mình tắt nó ngay lập tức. Thằng kia nó vẫn còn thấy cái mặt giận mình, thấy chưa? Nó không thấy được, nó không thấy được cái mình không còn giận nữa. Nó khiếp. Okay. Next question. What? English? Didn't I explain English? Oh, okay. Mình cố ý giảng tiếng Việt thôi để cho mấy người kia nó ngồi hở, nó hớ ra cho vui. Phải nhắc cho được. The trick here is Lan give you an answer because this is practical, okay? You show the angry face. You flip it immediately. You're not angry anymore. Wait, hang on, Victoria. Guess what happens? When you show your angry face like this, the boy is terrified. He says, harm's coming to me. So he's stuck on that thought. When you flip it like this, he's still stuck on that thought. He cannot see you no longer angry. He still thinks you're angry. So the anger is instantaneous and it disappears. Yes. I've been accused of that. Yeah, he's still stuck on the fact you're angry. So when you flip, he cannot even see it. He only remember your anger. That's the beauty of the Dharma. It's a flip, instantaneous. So angry, gone. That's how fast. So you have to get angry. It is a fact, but the anger doesn't last. It's instantaneous, like Lan puts it. No, they will believe if you show your true anger, then they see that they will become fearful. As soon as they become fearful, you flip. They're still fearful, but you're no longer angry. You see how fast it is? As soon as I see you become fearful, I flip. Yes. That's why you don't want to do it in front of others. I did it in front of others. I said, Master has a temper. He yells at her, and I frightened for her. He's a violent person. You don't want to do it in front of others. Just two people. You get it? There's a price to pay to get angry.
Yes. No, you flip it immediately, it's gone. It's like a flash. Huh? Of course, you're creating karma. You're creating karma, of course, you have to. Remember the choice or lesser evil of the two? But the karma you create is instantaneous and it's gone right away. Okay, that's the least damage you can do to everyone involved of your speed, because of your speed. You flip it so fast. This is why it requires a lot of clarity of mind. As soon as you learn to get angry, and then as soon as you see that it works, you flip immediately to stop the damage. See the view in the Dharma? See, you're stuck on the anger, you're stupid. You flip it immediately. As soon as it works, as soon as it takes effect, you flip immediately. You stop the damage for yourself. Isn't that beautiful? They're not supposed to figure it out. They're supposed to think that you have a temper, suppose you're a violent person, so that they will stop doing stupid things. That's the whole point. They're not supposed to know. Only you know. Poor Victoria. Life can be so complicated. They're what? No, you only work for so far. But it's not a fix-all thing. I'm saying I'm teaching you an expedient, a skill. It means that you can use to teach. You apply it all the time, it's not going to work. It has to be a surprise attack, and then you flip. Okay? Because kids are the worst kind of people you use it against, because once they figure it out, it never works again, ever. That's why you need to be very, very smart and use it when they don't expect it. Okay? And you thought you were good parents, huh? You know how to teach your kids, huh? You think you went to school to learn how to teach children, huh? Forget it. You don't know how to teach children. Got to flip. Okay? Thành ra hỏi thắc mắc là nếu như vậy là người ta nó mất cái uy tín không? Cái lúc mình giận như vậy là mình phải chọn lúc mình giận mà gọi là cái sự tấn công bất ngờ đó, người ta không ngờ mình mới giận được. Xong mình chứ nếu người ta biết mình cái chiêu mình sao mà mình dạy người ta được? Không cách nào dạy ta khi người ta biết cái chiêu mình đánh từ phía nào, sao mà mình giúp người ta được? Okay. Any questions? Now you know how to get angry, right? Today, what did you learn? Master taught you how to get angry. Người này học cái gì học? Không biết học cái gì. Ngài chỉ học biết nổi giận thôi. Yes. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? All of a sudden, no more questions. Wow, you guys are good students. Bởi vì học rất là đẹp. Okay, so you agree with me now? You have to be normal. That lady there, she's a saint. No one takes you seriously. Don't you think so? Mình không nổi giận, người ta khinh thường mình, người ta không coi trọng mình. 法师说，所以这个你们了解现在的重点就是说，你必须要像正常人一样的，也是会生气的。如果你不生气的话， Let me tell you the flip side of the other way that the Dharma is taught. Typically Mahayana, nó ngược lại cái khía cạnh mà người ta dạy, mấy thầy mấy cô dạy là quý vị không nên sân hận. Okay? Nếu mình giận á thì cái chuyện không nên làm, thành ra không được nổi giận. Thành chuyện gì xảy ra? Mình tới mình ra làm việc ngoài cái xã hội, ra làm xã hội sống người ta làm mình giận, mình không giận. Biết người ta nói gì không? Đó là người Phật giáo đó. Cô có biết không? Nó nói như vậy, tụi Mỹ nó nhìn mới nói nó là Phật giáo đó. Có nghĩa là nó là bất thường đó. Nó là bộ đó.
Get it? You see, this is what happens in the flip side of the story. See, typically, you go to the temple and they teach you you're not supposed to get angry, because getting angry is not good for you. Is not proper. It's not improper, so on. So what happens is that you go back to work and say people offend you, and you say, I'm not angry, and what happens? Guess what happens? I see it happen every single day. When you have that kind of behavior, when you're supposed to get angry, you don't get angry, or you pretend not to get angry, you hold it inside. You know what they say? He's Buddhist. He's Buddhist. He's not normal. I see it all the time. That's why the master gets angry. You get it? Because if you think you're faking it, if they think that you are not normal, how are you going to be able to help them? You're not real. Buddhism is not real. Buddhism is like you talk in the books and you talk about the temple, but it does not belong in society. Right? It's like you guys in your own world. You live in your own world and you pretend to be the saint you are. But you're not applicable to us here. You're not no use to us. You're not real people. You're not normal. I worry when I see people like that. Yeah, please, they're not Buddhist. These are not a real Buddhist to me, okay? Buddhists get angry. Cười, Jasmine cười, tát rồi bây giờ. Cái loại mà không dám giận người ta. Cười gì? Cười gì? Không được cười. She's smiling back and saying, how you dare? How dare you smile at me? You are the person who does not dare get angry. When I got angry, you will make fun of me. You and Victoria has the same problem. You stupid. No, it worked. The one just work on the children, but it doesn't apply at work. Applies at work? No. Because you and Victoria has the same exact problem. You are nice. Nice people. Nice people are not going to harm us. Right? They cannot harm people. Because you pride yourself on that image. You stupid. Hỏi thầy nói vậy thôi, chứ còn thiệt ra với con nít thì đứa còn sợ mà giận, đâu có tin mình đâu. Tôi nói cô này dốt như cái cô kia vậy đó. Hai người đó, gọi là cái rất là hãnh diện ở cái phát là mình là người rất là tốt, người dễ thương. Thành ta nhìn mình người dễ thương mà tốt như vậy, làm sao mình hại người ta được? Làm sao người ta tin mình được? Khờ không thể tưởng được. Sống ở đâu á, con nhà ai mà không ai dạy mấy cái chuyện này hết. I don't know who taught her, but I'm worried about her parents. Yes, translate her. Poor Amy, she thought because she learned in Mahayana and brings home your husband. What did you learn today, honey? He told me to get angry at you. Boy, am I having fun today? And look at your face. The master talks about strange topics. He teaches us to get angry. 老师说，你们如果去别的地方，佛教都会教你说不要生气，所以当你不要生气的时候，你就变成让人家给人家的印象就是你活在你自己的世界里面，你不是正常人，你都不会生气。所以人家当然就不会把你当一回事这样子。所以There's a section where I'm talking about two nice girls back there. They are so nice. They have this small problem.
No one is afraid of them. 我们有两个很可爱的女孩子， So everyone walks all over them their entire life. 太 nice 了，对人太好。 And they're so proud of it. We're nice people. They don't appreciate it. It's their problem. Give me a break, please. 对，然后就会被人家占便宜，人家就会骑到他们头上这样子。 Okay, yes. Jasmine is still not convinced. I want to be nice, she says. The one I got mad at doesn't know anything about me because I'm on the phone. But the one hurt, I yell at other people, make fun of me. So the one who makes fun is the one that I work with. Yeah? But the one I yell at is the agency that who doesn't even know me. Yeah. Because you're not angry enough. You stupid. God. No. You're angry to the point where your face is red. You raise your voice. You say, I'm going to kill you. That's anger. You say, I'm angry at you, I'm angry at you. You know I'm very angry at you, I'm very angry at you. Come on, give me a break. Learn how to get angry. Please go learn. Please, someone teach her, okay? No one believes me. She does not believe me. You know what I'm talking about, the rest of you, right? This woman has no clue to what I'm talking about. Why do I say that, Jasmine? Because I've observed you at the temple for over a year now. I never see you a red face. You know that? Never ever I saw you a red face. Never ever I saw you with threatening eyes, wanting to kill someone. That's a man's way, not the women. Excuse me? Let me tell you, honey. Women are fleeting. They don't disguise. That thought that their eyes are killing you, okay, manifests facially. It's so fast, they can disguise it. It disappears right away. Don't tell me it doesn't show. It shows in her face. Trust me. It shows. That's the secret. That's what women, you guys think that, oh, I want to kill you, and you disguise it. No one knows. Forget it. It shows facially. But for people in Samadhi like us, we see all the things that happen quickly, we still catch it. You can't fool us. Forget it. You women are just the same, no different than men. Trust me. Yes. Any other question? Yes. So is it true that the more samadhi you have, the less angry, even because you don't have to use that anger? Good question. Another good question. Oh boy. Another good one. You see, you have to ask good questions for me to explain the Dharma to you. You listen to my Dharma and say, oh, this guy talk nonsense. I give you nonsense. If you find it useful and you say, okay, how do I use it? I teach you how to use it. Okay. 他的问题是，那你是不是有用你的你是不是功夫越高，你的越不容易生气？ Nghe Pháp tôi mà nói, cái ông này giảng trường tầm bậy không á, thì tôi để tầm bậy. Còn cái gì giảng xong nó nói, cái Pháp này sao nó là dữ à? Sao mà dùng được trong cuộc đời mà tôi giảng cái gì và cái cách sao mà dùng. The question is about, I can restate it as, how angry must you get? Got the drift? How angry do you have to be for you to be believable? 就是你应该，其实法师说这个问题应该是 That's clarity of mind. You need to be angry enough, and then you flip immediately. That's the Dharma. You get it? You have to have the wisdom to know how angry you have to get. As soon as you get there, you flip immediately. You've done your work. You're free. The other person is stuck. You're no longer stuck.
Đánh võ phải như vậy chứ em. Đánh mà còn xuất chiêu nữa mình thua, mình chết với nó. Đánh vừa đủ thôi, rút lui. Cái võ, thế võ đánh. Cái dần là cái thế võ chứ không phải cái hở của mình. Dần mà để ta thấy nó thành cái sơ hở của mình đó, là mình bị hại. Còn mà dần đánh được người ta bị trúng đòn đó, là mình thượng phong. Tụi bay học võ chưa biết cái võ, thằng ta dạy cho võ. 这其中的智慧就是要知道说，你要能到多生气的程度，让对方相信，然后你又马上再不生气。Yes. Any other question? Danny used to have a question and he disappeared. I had a question. Here is a question and now he disappears. It's typical of Danny. He becomes the invisible man of the Dharma assembly. Comes and goes like a ghost. Now he's appearing like a ghost again. To my left. So what question do you have? You don't remember anymore. The thought becomes ghost as well. We have a ghost in our audience. Yes. Any other question? If he remembers, he'll ask. Yes. Yes. Be patient, honey. Yeah. It's typical of Westerners. They listen to our second language. They get offended by that. They say, "What are you talking about? Are you saying bad things about me?" But we don't take them seriously. These nice people. And I see get angry, but she don't have patience, and they not get angry. And I don't know how to. No. Number 3 here. You have to have, like Ước said, you have to have samadhi power to apply this anger, dharma. Anger, you apply the appropriate intensity of anger and you withdraw. Okay? This is why the Buddha has the 10 million samadhi, because it's various degrees. He knows when to apply them. See, his wisdom. Folks, anger, dharma I'm talking to you is a dharma of wisdom, not a dharma of stupidity. Okay? Cái gì nghe như vậy nè. Cái phần thứ 3 này là cái định lực. Có nghĩa là mình có đủ cái định lực để mình biết dùng cái sức, nó vừa đủ sức thôi ấy. Mình khi cái dần vừa đủ thôi mình rút lui. Ok? Thế nó cần cái định lực. Bởi vì Đức Phật mới có định lực vô tầng, đủ cái loại định lực khác nhau để biết khi mà dùng đủ sức để mà xong, làm xong là công việc hoàn tất, là rút lui, là biến mất, như con quỷ, con ma vậy đó. 所以说你们要知道这个生气的法门，就是你要有定力，你才知道说你要用怎么样去运用这个定力。就像佛他有100万种不同的定，那他就会知道说在什么时候要用不同的定来表现出生气的样子，这是一个智慧的法门。 Okay, any other questions? Okay. All right. So, number 3, samadhi. Thứ 3, cái samadhi wisdom power, cái định trí huệ. Meaning that he has full knowledge of all the possible samadhis that you can attain through cultivation. 第3个就是定，意思就是佛有这个智慧，这个慧知道说能够得到所有的定。Cái định trí lực này là cái Đức Phật có cái biết hết tất cả những cái loại định mà mình tu hành á, tu được cái loại định nào Phật đều biết hết. How does it come about he knows all the various samadhis you can practice? Anyone has any clues? Quý vị biết là sao Phật biết hết tất cả những loại định trong thế gian này không? 有没有人知道佛是怎么知道能够得到？ Vì sao mà? Tại sao như vậy? This is the secret of the Buddhas.
I'm not sure I should be telling you this. Please, everyone says. Amy is not interested. Buddhas and Bodhisattvas secrets, I don't want to know. I have no interest. Give me some worldly secrets. I want to know. Right? Why? How come you're not translating? You are selectively choosing what you're translating, my dear. Yesterday, the other translator was fighting and said, I don't think you're saying it right. She's arguing against my Dharma. This one is selecting which Dharma she wants to translate. You see the problem I have. No wonder I get angry all the time at the temple. I rest my case. Yeah. The only one to remember what she wants to remember. Good. Khổ lắm, nhờ người ta phải thông dịch vậy đó. Khổ thông dịch vậy đó. Ngày hôm qua người thông dịch viên kia nói cãi với tôi, nói cái thầy nói pháp là trật rồi. Không phải pháp như vậy đâu. Còn ngày nay người này nghe pháp không thích thì không thèm thông dịch. Chị ghét. Okay. Where are we? Oh, the secret. Okay. I'm revealing so many secrets. I'm not sure I can keep it free much longer. Okay. The reason he knows about them is because he cultivates them all. It's not imagination. You have to do it for you to know. You cannot sit there and say, I think it's going to be like this. Like Ước says, I project based on my knowledge, my wisdom, my data. I think it's going to be like this. No, you have to do it. You have to go through it to know exactly what it's like. You can't fake it. You can't project. 是因为他有修所有的法门，所以他知道，他不是像我们有的时候会用我们的知识去推演他应该是什么样子。Thành ra tại sao mà chư Phật, chư Bồ Tát biết được tất cả những lời định? Cái lý do họ biết là họ đã từng tu rồi. Cái biết á, cái này là biết thiệt sự biết chứ không phải ngồi đó mà tưởng tượng. Đó là tôi mà theo cái trí huệ tu của Bồ Tát này, tôi đoán chắc là sẽ như vậy đó. Như mấy người sư cô đó là theo sách Phật Pháp mà nói như vậy, chắc chắn phải như vậy rồi đó. Tôi quả quyết phải như vậy rồi. Đó là đoán. Đằng này Ngài đã tu đạt tới cái cảnh giới đó luôn rồi. Thì Ngài biết rất rõ ràng. Không phải đoán thôi. Quý vị là đoán, các Ngài là biết. Cô nghe có hiểu không? Ngồi đó mà đoán thôi. Không tu, chỉ đoán thôi. Đọc sách xong mà đoán. This is what happens to teachers of Mahayana. They read a book on chant, read a book on psychology and say, oh, they must be like that. Therefore, you know, you extrapolate. You guess what's going to be like. No. These poor Buddhas and Bodhisattvas, they have to do everything. All these samadhis, they practice them all. Okay? 老师说，他们不是像很多大乘佛教的老师们，他们就是读那些经典，然后就猜测大概是什么样子。真的佛跟菩萨们，他们都要修所有的法门。Why? Tại sao? 为什么？ Tại sao? Tại sao như vậy? Okay, one secret per day. No more of the secrets. Okay. It's the spirit of Mahayana that all the innumerable Dharma doors, I vow to learn them all. Đây là tinh thần của Đại Thừa. Mình phát cái nguyện rằng đó là cái pháp môn vô tận
thề nguyện học. Chứ đừng nói là tôi nói là mấy cái đồ đó tôi không học đó nha, không có đâu. Tới một trình độ nó học hết tất cả, học dược cũng học, học y cũng học, cái gì cũng học hết đó. Nhưng đều phải tới trình độ mới bắt đầu học cái đó, chứ mà học trước mà học để mà làm tiền mới làm mà mình xây chùa đó, đồ đó, đồ tầm bậy. Pháp门无量誓愿学. This is not explaining that some people say, okay, I will learn medicine, learn to be a doctor, learn to be a dentist, and to build my temple and convert people into Buddhism. No, you become a Buddha and Bodhisattva first, then you go learn how to become a doctor and a dentist. You see my drift? The timing is off. They learn it as a way to become a bodhisattva. The other way is you have to become a bodhisattva before you learn. Because you still get greedy. Never mind. Okay. Any other questions? Number 4, roots wisdom power, căn trí huệ,根智慧, 智力. I give Amy a break here. You know, he's able to know all living beings' roots, whether inferior or superior, in order to be able to teach him properly. Tuân根或是立根，所以你才知道要怎么样可以教导他们。这是说因机斗教受教，对不对？应机是随机。应机施教。施教。根基。随机施教。It's right here. 根基而随机施教。Cái này là cái căn trí huệ này là nó liên quan cái sự Đức Phật muốn dạy chúng mình phải biết mình dạy được bao nhiêu một lần. Dạy nhiều quá nó chịu không nổi, nó bỏ nó chạy hết. Dạy ít quá thì nó khinh mình, nó nói thầy nó dốt, không dạy tôi được. Thành vừa dạy vừa đủ thôi. Dạy vừa đủ thôi. Gọi là cái căn người ta sức ta chịu đựng được bao nhiêu. Ok. Dạy con cái cũng phải như vậy. Mình phải biết dạy nó tới chừng nào thôi, xong phải cho nó ăn kẹo. Chứ không phải dạy nhiều quá nó chịu không nổi. So it has to do with the fact that when you teach others, you need to know how much you can teach at a time. Because you overdo it, then they can't take it. They run away from you. You don't do enough, you're too nice. They say you're too nice. 所以说，这是跟你在教别人的时候，你知道要教一次，教多少这样子。那你教太多的时候，他们会可能会反抗或是逃走。但是如果你对他们太好的话，他们又会说你太好了。就不把你当一回事。Okay, any questions or comments? Okay. Yes, now the question remembers, the ghost remembers. Yes. The ghost question? Yes. Just the comments on the ghost. Yes. Maybe not past life, but this life. Yeah. What about it? We welcome ghosts and demons, serpents, dragons, you name it.
Okay, no problem with this, as long as you behave yourself. Okay, so number 5, desire, wisdom, power. Thứ 5 là dục, trí lực. Truly. He's able to know all of our desires and attachments, and he basically knows what we are attached to, what we cannot let go. Trú chỗ. Cái dục trí lực này là mình biết, Đức Phật biết được tất cả những cái tham dục của mình, cái mình bỏ không được. Okay. Any questions or comments? You think that no one knows about your deeply seated desires and secret desires? The Buddha knows. Okay. Okay, thành đừng có tưởng là những cái mưu toan thầm kín quý vị Phật Bồ Tát không biết đâu. Biết mà không nói thôi. They all know, but they're not revealing it yet. Okay. When you need to be punished, they'll reveal it. Biết bí mật mà chưa nói, tại đợi lúc mà cần trừng phạt mới mà nói, chứ còn bây giờ chưa nói. Oh yeah, trust me. The other shoe will drop. Yeah, they don't get it. None of these non-English speaking people gets that expression. Never mind. Any questions here? Có ai thắc mắc gì ở đây không? All right. Next, slide number 2 for the day. Tấm thứ nhì của ngày hôm nay. Okay, we're making good progress, folks. Number 6, realm wisdom power. Thứ 6 là giới trí lực. The Buddha is able to know the realm of all living beings. Biết hết tất cả những cái giới của tất cả chúng sanh. Okay. All right. So he knows the nature of our existence. Biết rõ ràng cái hoàn cảnh sinh sống mình là sao, và biết rất rõ ràng nhu cầu mình, những cái khả năng mình, biết hết, biết rất rõ ràng. Okay, any questions here? No questions? Okay, moving on. Number 7, destination wisdom power. Đảo xứ trí lực. It means that he knows that whatever Dharma door that being transmitted to you, where it brings you, where it will lead you. Chỗ này là đảo xứ, có nghĩa là biết là cái pháp môn mà quý vị đang tu đó nó sẽ đưa quý vị tới đâu. Okay. So why is it important? Because it's funny how, because I hear our people say some teachers teaching the pupils about chewing 25 times before swallowing. I like to make fun of it.
Tại tôi nghe có những người mà dạy có pháp môn là trước khi mà nuốt ăn trưa, trước khi mà nuốt ăn cơm, trước khi mà nuốt phải nhai 25 lần, 1, 2, 3, 4, ngồi cứ đếm 5, 6, 7, 8, 9, 25, xong mình mới nuốt. Okay. I would like to know, where does the Dharma door lead me to? Tôi đang vào quê đó, tôi cũng thắc mắc đó. Khi tôi học cái pháp môn 25 lần này, nó sẽ đưa tôi tới cái cảnh giới nào ha? I will tell you, most likely, hungry ghost. Like Danny. 是在教你这个要吃饭前要嚼25下，细嚼慢咽才可以吞下去。还是说这种他想要知道说这个法门可以带你去哪里？ Tôi nói đùa như vậy cho quý vị biết đó, là cứ ngồi đó mà không hiểu gì hết, chế pháp môn tầm bậy tầm bạ đi dạy người ta, rồi không biết là người ta lạc đọa với mình. So what happened is that I'm making fun of these teachers who don't understand yet. They create these so-called Dharma doors to teach you, just to teach you something, and not knowing that where it's going to lead you, what's going to bring you to, or what you're going to get out of it. It's just nonsense. The Buddha taught 84,000 Dharma doors already. None of it says 25 times must you chew before you swallow. I can assure you of that. Nonsense. You listen to them, you can't even tell it's nonsense? How stupid can you be? Huh? You tell me, in 84,000 Dharma doors, where does it say you must you chew 25 times? Yes. Where? Please tell me. I was just going to say, could it be possible that some of the people are like they eat things really fast and they're impatient, so you can use that as an expedient to make them more patient? I have 45 minutes to eat during lunch. Okay, young man? If I don't eat fast, how am I going to fill myself up? Boy, that's offensive to me. Chị hỏi Eng-Viet anh ghét. Ông này ông nói, nhiều khi cái người ta ăn đúng, ta ăn quá hấp tấp. Tôi vừa phải thôi chứ. Buổi trưa tôi có 45 phút ăn, không ăn mà hấp tấp làm sao mà tôi ăn đủ no được. Ngày ăn có một bữa. Tôi phải nuốt chứ. Bắt tôi nhai sao mà tôi nuốt kịp. Tầm bậy. Are you on strike? 法师意思就是说，像这些他们教这些法门，就是他并不知道他们有这些老师并不知道说这些法门可以对他们有什么好处，可以带他们到哪里去。No, don't get me wrong. I don't mean to criticize people. I'm criticizing the people who take it verbatim. You learn, say, you're told to do something, you do it blindly, not even knowing, you don't check reference against the principles of Buddhism. Wow, where does it apply to the principles of Buddhism? For example, I teach you about anger today, okay? It's based on Buddhist principles. It's not nonsense. I explain the principles differently, that's all. It's based on the fact that you better know what you're doing. How can you teach people if they don't take you seriously? You're not a saint. How can you tell me you don't get angry? I'm teaching you how to get angry and letting go of the angry. People only tell you don't get angry, but you cannot not get angry. You have to get angry. So what can I do? I'm teaching you to let go of the anger quickly. Right? Isn't that Buddhism right there? This is practical Buddhism. There is the theory. 法师的意思就是说，他不是在批评这些人，他的意思是说，有些时候大家其实只是盲目的在相信一些法门，但是像老师今天教的这个生气的这个法门，其实是他
他们这些人他们并没有去看这个对佛教并没有去回去 check 说是不是跟佛教的这些道理有关系这样子。那像法师今天教的就是教你们怎么样可以生气，然后马上就可以放下那个生气，而不是说因为你没有办法不生气。Well, except for Victoria and Jasmine, they don't have to get angry. The rest of us is okay. 除了 Victoria 跟 Jasmine 之外，Cái gì nghe, nhưng mà tôi đọc quê, tôi làm vui, tôi nói chuyện khôi hài chơi cho vui, nhưng mà tôi chỉ trích người ta, tôi chỉ trích cái người mà học sinh đó, người học trò đó, nghe một cái pháp mà không chịu dùng cái trí mình suy nghĩ, cái pháp nó có ý nghĩa gì ở trong cái giáo lý của Phật giáo, chứ đâu phải mình nghe cái pháp mà nó mình mù quáng mình theo cái đó, mình nói cái pháp là tại ông thầy đó, ông thầy dạy là mình phải theo ông thầy, đâu có, mình nghe phải mình suy nghĩ nhé, cái giáo lý cái Phật giáo gì ở trong. Ngày hôm nay tôi dạy cái gì về cái giận là đâu phải chuyện hời hợt. Tôi dạy cái việc cái giận là sao? Tôi giảng cái giận đó dựa vào cái giáo lý Phật giáo là mình không nên giận. Nhưng điều tại sao tôi phải giảng cái việc giận? Tại tôi giảng cái việc giận là tại vì tôi biết cái việc không thể nào không giận được. Không ai nhìn trong người này, không ai có thể nói thì không ai giận được hết đó. Trừ cái bà điên đó thôi. Ok? Không ai không giận được hết đó. Thành sao mà tôi nói cái việc không giận được? Tôi phải nói cái việc tôi dạy cái việc giận, nhưng đều tôi dạy cái việc phương pháp của mình. Thảy cái giận rất là lẹ. Đó là không giận. Chứ còn nói chuyện mà không được giận thì Tết mà rốc làm sao mà làm được? Mình phải giận chứ. Nói trên trời dưới đất không, ai mà tin nổi. Phật pháp như tầm bậy dưới. Phật pháp mình là thực sự. Giận mình chấp nhận giận, mình biết cái hại mình thảy nó ngay lập tức. Còn mình không thiếu sáng suốt, mình ôm cái giận ráng mà chịu, đó là mình dốt. Có quyền giận hay sao không giận? Giận thảy nó đi. So I just explained to them in Vietnamese in very clear terms, no uncertain terms. I do get angry. So the rumor is true. Master has a huge temper. Ask Janice, she knows how frightening I can become. All right, Janice? He still remembers it to this day. I'm gone, I'm done already. You know, years ago, she still, oh my God, he has this. Để tôi tội lắm. Nó sợ tôi dễ sợ, tại nó biết tôi lúc mà tôi giận dễ sợ lắm, nó kinh khủng, nó khủng khiếp luôn. Thành sau 2 năm rồi nó vẫn còn sợ tôi như thường. Now you know. You have to flip. I cannot hold my anger for 2 years. Trust me. Maybe 5 minutes, but not 2 years. Yes. Who? What? The Master was talking to me. Yeah. I realized that Master wasn't angry because when you were talking very loudly to me, my head was clear and it wasn't hurting. That's right. If I wanted to harm you, the anger would be real. So that's another Dharma I'm not teaching you yet. But don't bring it up. Never mind. I don't have time today. Don't complicate it for me, okay? I can teach you so much per day. That's very good. That's very good. Excellent. Excellent. That's in Dharma I can't teach you yet. I'm not willing to teach you yet. But it's possible. Always editing. This woman is always editing my Dharma talks.
Đệ tử tôi nó nói thầy không biết tôi được ở đâu, tại lúc trước mà thầy nổi giận tôi thấy thầy mặt thầy giận, mà tâm tôi không thấy gì hết đó. Tôi nói cái pháp môn đó là pháp môn khác nữa mà tôi chưa dạy cái việc cái đó. Tôi một ngày tôi dạy một lần thôi, chứ còn lại nhiều quá tôi không có thì giờ. Đó là pháp môn giận khác nữa. That's a different anger dharma I'm not teaching yet today. I have a lot of anger dharmas, honey. That's how I earn my living, getting angry. Okay, we stop here today.